было пойти. Всем привет, комрады. Так, сейчас. У меня что-то случилось с трансляцией. Блин. Меня вырубил интернет по ходу дела, да? Сейчас, ребят, я перепроверю. И вернемся. Так. Так, комрады. Вроде как все восстановил я. Да, пошло. Так, на ютубе все хорошо у меня. Но с твичом я чую. Беда, да? Сейчас посмотрим. Я очень извиняюсь за эту заминку. На твиче тоже все пошло. Я очень извиняюсь за эту заминку. Я этого предположить не мог. Что у меня вырубится интернет внезапно. Причем вырубился такой паскуды, блин, на 2 минуты. И включился обратно. Ну ладно, хоть так. Хоть не на весь день. На остаток дня, в смысле. Так, ну что, возвращаемся. Еще раз извиняюсь перед всеми зрителями. Погнали. Так, мы встретили нашего клиента, которого мы отправили с тростью. И он тут работает уборщиком. I'm here to reclaim that walking stick. I broke it over the head of some hideous monsters in the forest. I'm looking for a woman named Mercedes Colomar. Well, no one's come through town by that name, and you can take it from me. I, too, am looking for someone, so I watch the comings and goings around here very carefully. Who are you looking for? Well, if you must know, it's about my wife. I got word that she passed away not long after I, and that she too was crossing the land of the dead on foot. It is said that all lost souls come to Rubacava, so I came here to wait for her. Так, интересно. You must love her very much, also. Yes, this is true. Of course, she also has all of my money. Так они тебе уже все равно не пригодятся. How do you know your wife hasn't gone ahead of you? Oh, Manny. If she had arrived here first, surely she would have waited for me. I'll help you find your wife. What did she look like? Oh, here. I got this from the DOD and made copies to hand out. Isn't she something? She must have been beautiful with skin. Weren't we all? So, know a good place to stay in town? What's your price range? Somewhere around the high end of nothing. Then maybe, young man, it's time you started thinking about a job. Can you get me a job here? Have any skills? Sales. Well, that does qualify you for a certain position, but we only have one mop. I'm sorry, Manuel. I've got to get this place ready to open. Right. I'll let you know if I see your wife. She'll be the one asking for her beloved Celso. Ой, чувак, какой ты самоуверенный. Не, ну хорошо, конечно, если любовь и после смерти у них осталось. Так, а куда нам пойти-то? Если только с капитаном поговорить. Туда мне не хочет идти. Well, actually, it's mostly stock with a few mods here and there. So, would those be glass packs I'm hearing, or turbos? Так, Кэп. There was this one high-pitched whine it was making. Really grating noise, you know? And I searched and searched, but I couldn't find the source of the noise until we pulled in here. Was it the blower? No, it was Manny screaming in the back like a cat tied to a cruise missile. That's a good one. Hola. Hey, Manny, Dockmaster Velasco here says he's got a place we can dry dock the bone wagon for a while. Oh, yeah. We can't leave a beauty like this out in the fog, or her chrome will get pitted. Pitted? Did you hear that, Manny? You folks gonna stay in Rubacava for a spell?
We're here looking for a woman named Mercedes Давайте все по порядку. I'm not too good with names. Did she have any distinguishing marks or a tattoo? Not that she showed me. Well, like I said, I'm as good with names as you are with the fog. Ясно. I might be here a while. Is there any work in this town? Well, there's lots of work down at the docks, but it's all union work. And I just don't see you in that union. Так, профсоюз. How do you get around here with all the mist? When you've strolled these docks as long as I have, Pilgrim, you know where you are by the smell of the sea, by the sound of the lonely foghorn, by the icy touch of the cold, salty air. Wow. Manny, could I have an eye patch? Конечно, Глотис. Can I just ask, what is under the eye patch? Because I know it's not an eye. Oh, well, when I was alive, I had an eye patch like this. This one's just for the phantom pain. And that one eye socket used to scream like a banshee when the trade winds blew, so I plugged her. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Hey, okay. Так, Глотис, не это самое. You sure a woman named Mercedes... She might have. I don't know. I told you the first time. I'm... Слушай, а может по это самое, по фотку ей показать? Ever seen this woman? Oh, if this is the woman you're looking for, take my advice. Forget about her. She sailed out of here weeks ago in a cozy portside cabin built for two. And she wasn't alone. How do you know she sailed out of here? I don't believe it. It's a tough break, Junior, but you gotta face it. Here, look it up in my port log if you want it in writing. 6 weeks ago on a Tuesday. Ticket for two, paid in full. I cracked the champagne on the bow myself. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Глотис. Hey, okay. Look, I know how you feel, son. Once I lost a very special lady myself. I waved to her from the docks as she sailed out of port, and I never saw her again. What was her name? The SS La Mancha was her name, but don't make me talk about her, 'cause... Окей. Так, подожди, а что он нам дал? Давай посмотрим. Velasco's logbook В says журнале Celso's Velasco. wife took a bunk with a hunk. Ага, журнал. Давай этому дадим. Чуваку, раз он не верит. Не знаю, разобьет ему это сердце или еще что-нибудь, что у него там. Что может быть у скелета вместо сердца? Ну, в таком смысле. Не физическом, естественно. Celso, your wife sailed out of here 2 months ago with another man. It's all in there. Oh, Manny, is there a greater constant in nature than the treachery of women? Forget about her, Celso. Have you forgotten yours? I'm going after her. You take over my job here. This mop at least will never let you down. That compass in the handle will sure come in handy too. Хорошо, у нас есть работа. Мы теперь моем полы. В hot dishes. Hey, boss. You gonna come downstairs? I got a customer asking for you. You know I don't like to mingle with the customers. Well, you may want to mingle with this one. She sounds like your type. Well, looks like a quiet night in old Rubacaba. А можно мне тоже стать дворником, чтобы вот потом костюм носить белый? Я тоже так хочу. Так, а куда идти-то? Так, можно сюда, можно сюда. Ну, давай сюда сначала.
Не, подожди. Это мы куда-то спустились, да? А, он сам ходит. Глотис вышивает на пианино. Так, давай-ка сюда. Да, ё-моё. Никак не привыкну. Так. А это наш кабинет или что вообще? My wartime communications from Salvador. He's been sending me messages like this for the last year. Agent Calavera, I have word that you arrived in Rubalcaba safely. This is great news, as your service to the LSA may now continue. I am pleased to report the successful hatching of the eggs you liberated. The hatchlings, which Eva has named Manny and Meche, are quite healthy and eager to serve our cause. With luck, my next letter will be borne to you across the sky by these young gossamer wings of truth. For the revolution, Salvador Limones. I'm not done reading it yet, but maybe later. Так, давай сразу дочитаем. Так, у нас есть коса. Ну и, собственно, вот это послание от него. Calavera, it is indeed a great day for the revolution. Say hola to little Manny, the first enlisted messenger to serve the LSA. Please feed him some breadcrumbs and send him back quickly, so we may know that our maiden flight was a success. Так, ну хорошо. Ладно. Я рад за этого птенца. Ah, to sleep. Perchance to have nightmares about spiders and beavers. Can't. What if Mecha makes her big arrival and I sleep through it? Так, что у нас еще есть? Наш стол. Ah, Lady Luck. А, ты смотри-ка. Тут управлять можно выигрышем. Le 14, rouge, manque, 13, red. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Ladies and mesdames, les jeux, no more. Look out below. Le numéro gagnant, le 9, rouge, manque, 9, red. This is an outrage. I bet on number 2. Why didn't it come up number 2? Ah, monsieur, je suis vraiment désolé. I do not pick suits. These things are all controlled by the man upstairs. Well, please tell the man upstairs that Police Chief Bogan was very upset when he left. And when he returns later this evening, he would prefer to have better luck. Oui, monsieur. Bon, I will definitely. Понятно. Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ладно. Хватит мошенничать. Интересно, на что играют мертвые? На какие деньги вообще? Так, это наши секретарши или кто? Evening, Lupe. Hi, Manny. Лупе. I have to tell you about my new organizational system for the coats. А, гардеробщица. Think she'll come in tonight? Manny, you ask me that every night. What am I supposed to say? You're supposed to say, yes, I think tonight's the night. Yes, I think tonight's the night that you finally go nuts from waiting for the grand entrance of Ms. Mercedes Colomar. Так. Bogan looked mad when he left? Yeah, what happened? Hey, we all run out of luck eventually. Careful, Manny, or you're gonna get us shut down. Да ладно. How's the flow tonight? We're dead tonight, Manny. Everybody's back home for the Day of the Dead, I guess. Except for the casino. The casino's hopping. Why is it that all the people who don't go home are the same people who just love to gamble? Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we should put that over the door. Everything okay back in the land of fur and fedoras? Everything's in order. It's beautiful. I can't wait for people to come in and try the new system. It's so cool. Want to hear about it? Okay, tell me all the details. Yay! Okay, I found all these plastic tiles in the back, left over from the automat, and guess what? They all have numbers on them. So what I'm doing is, I give one to everyone who checks a code in and... Manny, you're not even listening to me. I go to all this work organizing your coats, and you don't even care. Lupe. Forget it. Don't pretend to care. No, I want to hear. Hup. Oh, I'll tell someone else about it. Someone who cares. Please, tell me all about your new... Don't patronize me, Cal.
Ну ладно. Back to work. Okay. Короче, она внедрила новую систему, она дает номерки. Как тебе такой, Илон Маск? Так, ну пойдемте поговорим, что ли, с Глотисом. Вау. Hola. I guess Glottis is good at anything that uses keys. Manny, the police chief walked through and I tried playing a song for him, and he yelled at me. Oh, don't sweat it, Mano. He's just mad because he lost at the tables. Isn't he always supposed to win, so he keeps liking us and never raids us? He wouldn't raid us. It's a holiday. Quiet night, huh, Carnal? Day of the Dead ain't good for business, Chief. But last night, remember last night, Manny? Oh, wait! What's that you're playing? Oh, this is just a little, you know, love song for a special lady. Sing a little bit of that song, why don't you? Well, I only have this part. Bone wagon. I like it. You think she'll come in tonight? Who, my special lady? No, Meche. You know what, Manny? I think she will. I got a feeling tonight's the night. You know, when we leave, I'm actually gonna miss this place. Aw, Manny, why can't we just stay here? We got our fancy club, we got 3 squares a day. Max lets me take the bone wagon out on his kitty track once a week. Plus, we look good in these clothes. Glottis, I can't live in this world forever. It's not where I belong. I've got to find Meche and help her. Because if it weren't for me, she'd have been on that train a year ago. Okay, Manny. Well, I'll let you get back to practicing. I don't need to practice, man. I'm good. Конечно, Глотис. Ты самый клевый. Ты самый клевый демон из всех, которых я знаю. Не то чтобы я знал много демонов. Это можно взять? Ah, Marillo de Oro. A very fine liqueur filled with solid gold flakes. Nothing but the best for my customers. My rich customers. С кусочками Yes, I better золота. take this with me for safekeeping. Интересные напитки у мертвецов. А, вот и казино. Ah, my bread and butter. Thrill-seeking rich folk with a poor grasp of statistics and probability. Not while they're losing. Le numéro gagnant. Everything okay down here? What happened to Monsieur Bogan's lucky streak? It ran out. Well, so did he. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Так, а что, я сюда не могу пройти, да? Please place your А, ну с ней все равно не поговорить. Так, ну тут один вроде. Chowchilla Charlie in his regular booth. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, betting is closed. Mind if I sit down, Charlie? Of course not, Manny. I mean, it is your club, right? Right. So what are you doing in it? Didn't I tell you not to come back until you can pay your bar tab? Oh, or they kicked me out of that cat track for printing fake betting stubs. So now I have to come here, Manny, which I love, which I love. How did you print fake betting stubs? With this. Isn't she beautiful? The last time I was incarcerated, I shared a cell with the most dishonest con man I ever met. He was strictly small time, and I managed to steal this from him quite easily. Thanks. You never know when this may come in handy. Hey, give Молодец, that back to Manny. me, Manny. Maybe once you settle your bar tab, eh, Charlie? Oh, Manny. What else can you counterfeit? Nothing. Anything. So can you make passports? Manny, you still think like a living man in so many ways. No soul needs a passport. We are all citizens of the same nation, and our king rides a pale horse. So no passports? No.
No, that little hologram is so tricky, you know? How about driver's licenses? Sure. Just, give me a recent picture, $50 in, about 2 weeks, okay? When I think of something I need, I'll come back. I'm not a wishing well, Manny. Why aren't you over at the roulette tables? The roulette is for lonely widows and Frenchmen. Why don't you get some slot machines, Manny? Everybody, old women, little children, they all love slot machines. And I have a system, an infallible system for beating them. Сейчас тебе. I'll think about it. I can tell when you're just humoring me, you know? I think slot machines attract an undesirable element. Oh, well, we're all undesirable, Manny. Yeah, but your credit's no good to boot. All my friends are lonely widows and Frenchmen. Except me, Manny. I'm here to keep you sane. Да что это? Tell me your system, Charlie. I can't tell you my secrets, just this. You have to become one with the bandit, Manny. You have to get inside the machine and make it want to pay. On second thought, stay away from my roulette tables. That's a nice suit. Where'd you steal it? Manny, if you learn to play the odds like Chowchilla Charlie, then maybe you too can have a suit this fine someday. Well, I've got a club to run, so... Oh yes, please, Manny. Get on with your glamorous life. Все, больше не поговорить с ним. Так, а что у нас есть вообще? Так, у нас есть ликер с кусками золота, машинка, коса и послание. Ладно, пойдем смотреть, куда это все можно применить. Так, ну Глотису, наверное, из этого вряд ли что-то нужно. Так, пойдем на улицу тогда. Не-не-не-не-не. Во, вот сюда. Калавера кафе. Так, что это у нас? Manny, help me. I've been lost for so long. Why didn't you look for me? I did. You ran off. Why? Because you said I was no good. I've been all alone in the world for a whole year. And it's all because of you! Ламбада. Ты смотри, это этот наш коллега бывший, да? И он с Мерседес. Ой. Какого хрена произошло? This gonna be an annual thing with you, Manny? Every Day of the Dead, you toss your bones into the drink and I fish them out? I don't plan to be around that long, Velasco. As soon as I find out where that ocean liner's going, I'm after it. Ho ho! That ship's going to Puerto Zapato. That's the other side of the world. Ain't no ships going out that way but the old limbo here, But nothing. If the limbo's my only hope, then I'm already on board. Well, good luck, son. That's all I got to say. Так, не забываем сохраняться. Что-то я забыл совсем про это дело. That dock master Velasco is one salty old back. You should see his wife. What's going on in that bottle? A tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny.
because the lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck. Yeah. Nothing. Он не оценил шутку. All right, so I'm ready to sail. On what? On the limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. I'll work. What are your skills? Sales and restaurant management. Oh, hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it, but he'd have to get his own tools. Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn. Except for that one guy. Какого Who's the one парня? guy who hasn't boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. What job did Naranja have? He ran the galley. Aha! Restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now. Except the fish is fresher on the Limbo. What if Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union. I know that, and you know that, but we're two guys who can keep secrets, right? Glottis is exempt, but the captain will ask for your card. And if you don't have one, they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, I'll get fined. It's a tough union, boy, and I don't mess with them. What kind of tools does Glottis Так, need? ладно. Authentic CB equipment only. Настоящие инструменты морских пчел. Where do I get authentic CB equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. So if I get Glottis some... Then I can get him a job on the Limbo. And if Seaman Naranja doesn't show up for work... But he will. And I get a Maritime Union card... Which you'll never get. Then I can sail on the Limbo in the morning. Jeez. I guess so. I'd better go finish packing. You do that, son. Хорошо. Обратите внимание, какая луна, да? Правда красивая. Ладно, на луну мы сейчас обратим внимание. It's locked. I know, I locked it. It's locked. I know, I locked it. Так, там больше никуда не пройти. Да ё-моё. It shone pale as bone as I stood there alone, and I thought to myself how the moon that night cast its light on my heart's true delight, and the reef where her body was strewn. Класс. Don't have that kind of equipment. Don't have that kind of equipment. Ладно, так. Глотису первое. Нужны инструменты. Нам нужна карточка члена профсоюза. И нужно сделать так, чтобы этот хрен на ранее не пришел на работу. Пойдем. Так, мы пришли отсюда. У нас есть развилка. Так, ну давайте по очереди, что ли. Так, это у нас... Что вообще такое? Доки? Или что это? This gate only leads up to the Lambada dock, and the Lambada's gone. I've got the lumps to prove it. Угу. Эти ворота бесполезны. Так, сюда не пройти. Тут есть какой-то переключатель. That's the folding bridge that connects this pier to the base of the cat track. Так, кошачьи бега. Интересно. Ну, давай, это самое. Not picking that up. Да и не брать. Так, мы куда-то можем пройти. Тут только сюда. Ух ты, сколько там народу. Так, можем пойти вниз, можем пойти вверх, можем пойти
Дальше. Пойдем дальше. Ух ты, ё-моё. Что это такое? Wow, somebody really liked this cat. Beloved Sandspoof, this regal and majestic feline was a record holder for speed and a favorite of the crowds here in Rubacava for many years, until her career was suddenly and tragically cut short on the second week of the racing season, when the airship Olivia 1, on its maiden voyage, crashed onto the track mid-race and exploded. Many bereaved fans testified later that before the blimp hit, Sandspoof was in the lead. Трогательно. Так, какие-то открытые двери. Все, дальше туда не пройти. Ну, пойдем сюда. Fuchi, that smell is peor que la muerte. Что это? It says revolutionary design leaves can edges safe and smooth for Kitty. Подожди, что это вообще? Ой, не туда. А, я понял. It says revolutionary design leaves can edges safe and smooth for Так, Kitty. это у нас еда для котов. Foods for winners. I could open it with my teeth, but I'm not that hungry. Ну, давай откроем. Great. Класс. Now it smells like a giant cat litter box and some sort of gelatinous demon mystery meat product in here. Так, убираем эту. I don't need the hernia. Какая грыжа, у тебя сухожилий нету. Smells good, but I'd rather eat my own arm. Wet foods for winners. Так, а это туалет для котеек, да? Или что это? This cat litter really needs changing. See, this is why I don't have a pet. Tempting as it is, I just can't bring myself to jump in the giant unclean kitty litter. Хорошо, что у тебя нет таких мыслей. Так, ну, это мы открыли. Но сюда, наверное, ни с чем не повзаимодействовать, да? Коса, пила. Это точно нет, это тоже. Мне кажется, что нет. Ладно, пойдемте отсюда. Просто для чего-то же мы открывали эти консервы. Давай наверх. Ой, нет, тут еще дальше куда-то. Hey. It's a beautiful day here at Feline Meadows. Looks like a great night for cat races. Смотри, даже вот эти коты выполнены в этом ацтекском стиле. Слушай, мне очень нравится визуальная составляющая этой игры. Ой. Ladies and gentlemen. Oh, sorry, monsieur, but this is the elevator to the High Rollers Lounge. That's where I'm going. It is members only. You must be new. And you must have a VIP pass to come upstairs. Adieu. Адьё. Так, VIP-пропуск еще. Надо не забыть. Nobody there. Hello? Oh, hi! Betting Привет. stub, please. What? I need the betting stub for the race you're interested in. Interested in how? Interested in seeing the photo finish file for, of course. Oh, I don't have a betting stub. Oh, okay. Bye. Ясно, понятно. Ё-моё. Сейчас давайте я вниз схожу, просто интересно, что там происходит. I'm not sure what I hate more, crowds or cats, but I'm definitely not going near either one today. Но они еще и социопат. Так, ну пойдемте наверх. Так, тут какой-то длинный мост.
Давай сюда. Well, Manny Calavera, you never come. Well, I thought you could use the company with everybody gone for the Day of the Dead. In that case, Manny, why don't you stick around until 6? That's when I get off. Ah, Carla. Busy night? Hardly. Everybody's gone home for the holiday already. This place is dead, and I'm bored, Manny. Bored. What's the shuttle waiting for? Oh, they're just cleaning it, but they're very thorough. We run a tight ship here, you know. Can I try out your metal detector? What's your sudden interest in metal detectors, Manny? I'm just a collector. Well, I'll show it to you when I'm on break. How's that? When's your break? Dawn. Oh, that's too late. I'm shipping out tonight. Yeah, right. I've fallen for that line too many times. I think it's time for your break. We could slip in the back for a little drink. You can tell me all about your job, the danger, the metal detectors. That back room's all business, Manny. And so am I. What kind of business goes on back there, Carla? Strip searches. And you don't qualify. Откуда ты знаешь? Why don't I qualify for a strip search? Manny, I agree it would help pass the time, but we have procedures and rules here, and you never know when they're watching. I can only strip search people when a regular search turns up nothing. Hey, it's worth a try. Ooh, I love this part. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Oh, you're clean. Rats, Manny, I almost got to strip search you. Нам нужен полный обыск. Понятно. Lot of paperwork. Lot of passengers. Everybody's back home but you and me. Hey, official documents. Don't touch. Так, и тогда она нас отведет в комнату. Да? Вот сюда, я так понимаю. Не-не-не, не выходи, Мэнни. Да, Господи Иисусе. Что так сложно-то с управлением все. These lockers have a note on them. Employees. I don't care who's doing it, but please stop using the contained detonation chamber to crack open walnuts. Thank you. Not picking that up. They're locked. They're lockers. They're locked. They're lockers. Так, ладно, тут, видимо, тоже нечего ловить. Сейчас, а эта машинка мне поможет вообще как-то? Она может же что-то напечатать, да? А. 32. День. И тут 15. Ага. Значит, нужно какой-то шифр, и тогда она все для нас сделает. Так, туда, значит, нас пока она не пустит. Стой, стой, стой. Подожди, это что было? When did you put in a floor safe? That's our new contained detonation chamber in case someone tries to come through here with a bomb. Since when does Rubalcaba have a terrorism problem? This town's changing, Manny. It's getting tougher every day. Not portable. It's locked. Окей. Так, мне нужно что-то металлическое спрятать у себя. А, подожди, я ж могу ликеры выпить, да? Уже с кусочками золота, правильно? Well, maybe just a sip. Так, давай-ка еще раз. Прикольный плакат. Лол. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk.
You sure you're not packing anything else? Nothing that would set off that thing. Then, sir, I'm afraid you'll have to step into the back with me. Rules are rules. And of course, with my dad being in the military, we moved around a lot. Mm-hmm. I remember this one town we moved to when I was in the 1st grade. Oh, really? Yeah, the only industry in the area was figs. Acres and acres of fig trees everywhere you looked. I myself never really cared for figs. I always liked dates more. Or prunes. Don't you just love prunes? They have such a great texture. Dates. They're all wrinkled up like my Grandma Hedwig's face. Oh, poor Grandma Hedwig. Never a big fan of prunes. She was always forgetting things. I remember one time back when I was Hedwig, now that's 6. an interesting name. Or maybe I was 7. No. I had to be 6 because Mr. Rufus was still alive. Probably you were 7. Now there was a good dog, Mr. Rufus. He was such a sweet little puppy. We didn't care that he was deaf. He was as deaf as they come, but he'd still try to bark. What's that? And it would come out sounding like a cat coughing up a hairball, which our cat often did. He had such long hair. It's not that bad. I don't really like long-haired cats, do you, Manny? They're just so... No, because the taxidermist charges extra for them. I like short-haired cats. They seem less stuck up. People think I'm stuck up sometimes, believe it or not. No, they really do. Я не знаю, это нужно вообще продолжать, нет? It's because I'm so shy. I just can't believe that. I was shy all the way through high school. I never went to a single dance. Yes, Can you believe it? shy. Don't get me wrong, the boys would ask, but I'd just run away. I was in detention all the way through high school. My mom said I could have been homecoming queen if I just smiled. That sounds pretty good right now. She always said a smile is the most important part of any outfit. Well, maybe I would have smiled more, Mom, if you hadn't drank so much. Did you just come back here to ask to borrow my metal detector? Yes. What is it with you in this thing? I'm sick of it, Manny. If this is all you want, you can fight the cats for it. Why is it all men are after the same thing? Except you. The only woman you care about is that Calamar dame, and she split on you. I don't know what she did to you, but you know what? I'm done trying to figure it out, pal. Carla. Oh. They're locked. They're lockers. Так, она выкинула металлодетектор. Подожди. Sir, if you will, and then jump out the damn... Oh, car. Карла, выпей. Да, я помню, на золото вроде не должны реагировать металлодетекторы. Ну, ребята, это же игра. Условности там все дела. Little respect, will ya? You wouldn't happen to have a second metal detector around here, would you? Ладно. Bye, Carla. Drop dead. Так. А, подожди, она, наверное, его выкинула в этот сортир для котов, да? Трудно сориентироваться, куда она могла его выкинуть. Так, ну что, придется нырять. Так, а с чем можно взаимодействовать-то? А, смотри-ка, мы его слышим. Ага. Есть. A little stinky, but it could be worse. Действительно. Так, интересно, с этим как-то можно взаимодействовать? Мяу. I don't really want to do that. Окей.
Так, пойдем отсюда. Так, ну пойдем на мост тогда, да? Слушай, насколько огромная локация-то. Так, сохранимся на всякий случай. И идем дальше. Ух ты. Какой он огромный. Hey, the new blimp is already in full operation. Let's just hope they fill it with something non-flammable this time. Да, если кто не знал, раньше первые дирижабли заправляли водородом, и они тупо взрывались. Только потом догадались, что можно гелием их заправлять. I know that statue's supposed to mean something about justice, but I don't know. Это правосудие? Ну, фиг знает. Это мертвое правосудие, да? Давайте сюда сходим. Ой, что это такое? What a horrible jail cell. Then again, it sure taught Glottis a lesson that time. Only Police Chief Bogan knows how to get in there. Not picking that up. Так, что у нас тут? Reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area, including a large suitcase bearing the initials HL. GL. I think I can remember that. Reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area. Ладно. Так, какой-то чемодан еще, да, нужно найти. Late night at the morgue, isn't it, Membrio? О, смотри, это пророщенные чуваки. I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the two that come in tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in azaleas. Азалия это, наверное, сорт цветов. Ну или как там это называется, разновидность. Так, смотри-ка, а тут открыто это. Only until I finish up here. Not picking that up. Hey, should I close this? No. I'm trying to air it out. Окей. Давай посмотрим, что тут у нас. I think Membrio could really use a nice tropical vacation. What a sad story. These stews sprouted and no one came down to claim them? Death makes sad stories of us all. How's business? Booming, unfortunately. More crime every day. And more sproutings like these. Something's happening back in El Morro, I think. And its dark hand is finally reaching us here in Rubacava. Mm-hmm. What exactly are you looking for? I'm digging for a treasure that part of me does not wish to find. For when I uncover that sad doubloon that tells me who this poor soul is, my reward is not riches, but the chance to make a phone call and break somebody's heart. Of course, with this equipment, the search could go on for some time. А, это эти грабельки садовые. Can I help? Sure. Grab hold of this leaf right here. Manny? I can't do it. I know. I was just testing. How do you do this job? Without becoming jaded, you mean? My secret to happiness, Manuel, is that I have the heart of a 12-year-old boy. I keep it over here in a jar. Would you like to see it? No. Нет. Sorry. Old coroner joke. Do you ever worry that your job is getting to you, Membrio? Well, forensic botany is a trying job, Manny. But have you ever spent much time here with a florist? In life, they became florists because they love flowers. But here, a flower is a symbol of pain.
of death within death. Their conflicted feelings build and build, and eventually they become quite mad. Thanks for the tip. I guess I'll send balloon bouquets from now on. And Brio, why do you stay in town? Why don't you head off toward the Ninth Underworld? Manny, you can only search for something for so many years before you stop believing in it altogether. You don't believe in the Ninth Underworld? Why do you think we're all here in Rubacava? Because you're waiting to earn off your time, or you can't afford passage, or... Manny, we've given up. All of us. When you've been here long enough, you will too. Well, don't let me bother you. Always nice to have visitors. Круто. Any leads? I know it's a poor coroner who... But how am I supposed to turn up anything with the equipment? Hey, I had a government job for years, man. I know how you feel. Digging through flower beds is Membrio's job, not mine. Давай поможем ему, у нас же есть металлодетектор. I don't really want to do that. В смысле? I don't really want to do that. I don't really want to do that. Would a metal detector help the cause? Hey, just like downtown. You never know what this'll turn up. An engraved ring, a belt buckle with somebody's name on it. Who would wear a belt buckle with the... Oh. Well, don't let me... Always. Так, а что, это все? Мы ему тупо отдали это, и он нам ничего не дал взамен? The can opener wouldn't work there. The can opener wouldn't work there. I don't think picking flowers is really appropriate, right? Digging through flower beds is Membrio's job. I don't think digging through flower beds is Membrio's job, not mine. Ну ладно. Тут как-то тупо немного мы отдали металлодетектор, и ничего не произошло. Hey, should I close this? Ладно, пойдем дальше. У нас много чего еще не исследовано осталось. Так, лифт вниз. И можно подняться наверх. Пойдемте поднимемся. О, подожди, мы к началу, что ли, вернулись? Калавера кафе. Ну да. Ну, сейчас тогда на лифте поедем. Надо вернуться будет на тот перекресток и посмотреть, что куда вообще ведет. Вау. Blue Casket. Кто? Так, ну давай сюда сначала. Так, надо запомнить, вот здесь слева это лифт. Пчелы? Пчелы! Точно. Мне же нужно что-то от пчел. Здорово, мужики. Здорово, бродяги. Cold one, huh, Terry? Yeah, it's always cold when you're unemployed, Manny. Who's unemployed? Aren't you guys in the union? The union? They don't look after us little guys. They're run by the coppers. And you of all people should know, Manny, that the cops are in bed with the gambling joints. Hey, I run an honest joint. We ain't in bed with nobody. What about the protection money? We pay every week. On the nose, through the nose, like an honest place should. See what I mean? This town is just a big conga line of hustlers, all laughing and dancing and scratching each other's backs. Why aren't you guys up there working? You don't know the deal down here on the docks, do you, Manny? If you want to get the jobs, you have to pay the unions extra dues. And that ain't cheap. We don't pay, and so they put us on barrel duty.
Why don't you just pay the union off then? We got our pride, Manny. We're straight stingers, you know? Not to mention we just don't have any cash to spare now that we're not working. I mean, it's like a problem where, the solution makes the problem, worse. Like a catch-22? Yeah, wow. I wish I knew words like that. If the union is crooked, why don't you register a complaint? That's a good one, Manny. Did you hear that, guys? He thinks we should register a complaint. You bees are being exploited. You should do something about it. Yeah, what can we do? We're just a handful of unorganized drones. We don't know nothing about nothing, except just how to take it on a chin. Вам с Сальвадором надо поговорить. Клёвый парень. I think you're just a bunch of complainers. You don't know what it's like, man. Every day we come down here, we try and make an honest living. We find out that you gotta be a crooked bee to win down here. He knocks the pollen out of you, man. He makes you weak. Since you're not using your tools, think I could borrow them? Well, we sold them to feed our families. Then how are you ever gonna work? I told you things were messed up down here, Manny. I told you. If the cops only... Yeah, and then who really runs the gambling, right? Well, no offense, but Maximino is really the big boy in town, obviously. Maximino? But word is, he gets his orders from some hardcore gangsters in El Mero. Yeah, that fancy cat track is really just a big laundromat, if you get my drift. Mm-hmm. Hey, can I borrow one of your union cards? What, are you kidding? You know how much I had to pay Chow Chilla Charlie to get mine? You guys know a seaman naranja? Nah, CBs and sailors don't mix. But you're in the same union. Well, maybe so, but some traditions are sacred there, Manny. You bees gotta be strong. Things just aren't the way they should be down here, Manny. It's like the worker bees. They do all the work. But we can't affect it's like the way that things are produced should be controlled by, we should, forget it. I'm just a dumb, hungry, out-of-work bee. Угу. Давай-ка я, ребят, кое-что вам дам от моего друга. Так, выбрать. Manuel, I am sorry to hear that you have not heard from your meche. You must be patient. If it is meant to be, you will... he still thinks I'm in love with her. Так, ну это не то, что я хотел. Manuel, you watch out for the name Hector Limans, Manuel, and be careful. Hector Lim. Dear friend, our movement now has true momentum. Much of this is due to our communications and intelligence. In light of your eyes, you are a great ally in this noble revolution. Так, ладно, там все время эти мотивационные хреновины. Так, тут есть какой-то маяк. Пойдемте смотреть, что за маяк. Что с ним делать? It's locked. It's locked. Так, закрыто. Но у нас есть консервный нож. It's locked. It's locked. А, он не открыл. Ладно, видимо, потом сюда можно будет вернуться. Блин, столько этих самых мест действия. Так, хорошо, я нашел хотя бы пчел. Вернее, я знаю хотя бы, где примерно можно инструменты искать. Так, вот здесь вот вход у нас, значит. Ну, пойдем сюда, ладно. Потом выйдем и будем тогда колобродить дальше. Так. Какое-то не очень оптимистичное заведение. Hey, look, deadbeats. Hi, what's your name? Понятно. More hipcats. Hi, what's your name? А с вами-то хоть можно поговорить? Crazy.
But don't you see, when the government fades away, so will our troubles. Ah, nonsense. We will always need some armed force to fight off the return of capitalism. That sort of fascist thinking is as dead as you are, comrade. When we get rid of all the guns, that's when people will begin to self-police. And the public opinion alone will keep them from committing crimes. Hola, trust funders. Hey, look who's making the scene. Так, это походу делаете. The up, the down, the backside of the nouveau riche. Beat it, dinner jacket. We're talking about things you wouldn't understand, like truth and beauty. А на машинке мы можем сделать себе профсоюзный билет? Слушай, я думаю, вряд ли там 3 настройки всего. Ну, фиг ее знает, может ее как-то улучшить можно будет. Посмотрим. Так, мне с этими чуваками надо как-то взаимодействовать, потому что они явно читали, либо знают как минимум о Сальвадоре. Сальвадор же тоже как бы наш друган. Давай им покажем переписку нашу. Hey, did I ever tell you guys that you were Salvador Limones? Salvador Limones is a fairy tale, a spook story the man tells the masses as he puts them to sleep. Idiot! Salvador Limones is a very real and a very great man. He also writes a mean letter. What is this? I, Salvador Limones, salute you, Manuel Calavera? A great ally in this noble revolution. You really know Salvador Limones? What's he like? Why didn't you tell us you were a freedom fighter, Manuel? I can't talk about my underground gig, man, where I put the whole scene in Dangerville. Wow, heavy. Hey, I've got a split, so, Viva la revolución. Oh, man. Так, смотри-ка, у них какая-то книга есть. Labor organization and revolt made easy. Организация труда и революция для чайников. Would you cats mind if I dug on this book for a while? Knock yourself out, brother. Так, вот эту книгу, наверное, нужно будет пчелам отдать, я так чувствую. Lola? О. What are you doing here? This crowd doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lenin. Shh. Manny, I'm on a Что ты там про Ленина? I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Like you. Oh, that hurts, baby. Hey, shh. Here they come. Come on, sugar. How about a kiss for the road? Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Manny, at last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Fine. How's Max? Oh, Gramps, don't start. What are you doing with a snake like Nick? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do get it. I'm a little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. You think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things. Open mic night seems like a big hit. It always takes those timid souls a while to get up the nerve. Maybe it would help if you went up there and started things rolling. Oh, Manny, read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. Oh, come. Okay. Alive. We slept. Life's just some rapid eye movement. In a warm, cozy bed. Buried. We wake. The flesh dream is over, Daddy. Now that we're all crazy dead. That was great. Yeah, but that's the last one. Hey.
Okay, ashes to ashes. To ashes, to ashes, to ashes, to ashes, to ashes, to ashes, to me. To ashes, to ashes, to ashes, to ashes. Чатик хлопаем. Это великолепно. Я тоже так могу, в принципе. Little dark in here, don't you think? Dark and cold, like the hearts of men. You know, I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me. You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? I'm chasing a woman I met once and can't forget. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. Так, туда не войти. А тут что? Ага, тут кухня. Just a dab will drop you. Hey, Ферри you местный. didn't see me put the secret ingredient in these coffin shooters, did you? Relax. Olivia stole the recipe from me in the first place. Yeah, she steals from the rich and gives to me to poor. Так, мы на кухне. Что нам тут может? Ooh, food waste. As soon as I think of a use for stinky food waste, I'll give it a shot. Тарелки. I'm not gonna eat off of dirty plates, and dirty plates can stay put. The sink is full of dirty hookah water. Использование The sink воды. is full of dirty Кальяна. hookah water. Ага. I don't really need a bunch of cleaning supplies. Так, смотри-ка, вроде больше ничего не сделать. Давай, может, у нас бутылка есть? I don't really want to do that. Окей. Так, ну пока что я тут не придумал, что мне может понадобиться. Так. Вау. Что это значит? Так, давай-ка сохранимся. Strong stuff. That ought to kill the pain. Hello? No effect. Так, а чем можно с этой женщиной взаимодействовать, интересно? Да вроде ничем. А с тобой, парень? No effect. Testing? Testing. All right. Who's ready to rock and roll? Maybe later then, okay? Good evening. I like to read a poem. Forgive these 5 sins. Pointlessness. Beauty around this. The cracks in my skull. Oneness. Lugubrious. Break the mirror with your silence. Forgive these 5. Woman. Explosion.
pain. A single calcified bones, bones, bones. It lingers. Break the mirror with your grotesque. For what purpose? Beholding painkiller, pain killer. And what's it? The end. We hear you, Daddy. Потрясающий мы поэт. Но пойдем лучше мотивировать пчел. Что может быть интереснее, чем мотивировать пчел? Что-то нос сегодня расчесался. Так, где там Viva Revolution? I think these are the words you're looking for. The workers shall control the means of production. The workers shall control the means of production. Yes, that's it! That's what I've been trying to say! Who will stop the fat cats of industry from building these ships with the pollen of the exploited working class? I say we fight back! What's this? Maybe a bee agitator? I say lay down your tools right now and show the men just who makes the honey around here! That does it. You know, I always thought bees came in two colors, yellow and black. But you look all red to me, my friend. Ah! Hey, what are you doing? We've got the right to assemble peacefully. Good. You're going to need a lot of assembly after we take you apart, comrade. Betty! Get me a lawyer! Get me a lawyer! Logan, that's gonna make it tough to spring the kid and get him back out here. Good thing I know a lawyer who owes me a favor. Так, нет, чатик, ты не прав. Нос не поэтому чешется. Вообще. Так, одна пчела у нас начала Viva Revolution свою, и ее благополучно повязали. Теперь, я думаю, нужно пойти туда, в ту тюрьму. Подожди, ну, она же призывала побросать инструменты, да? А эти что? So, what are you guys doing to free? Guess it's up to me. Понятно. Так, тогда вернемся в этот голубую лагуну. Или как там оно называется. Нам нужен адвокат. А адвокат — это любовник вот этой тетки. Well, keep practicing that. Ладно. Ничего полезного она нам не скажет. Пойдем отсюда. Пойдем в эту сторону. Ага. Это вот отсюда, значит, мы пришли. Так, теперь сюда тогда. А, ну и все. Нам тогда сейчас на лифте, наверное, быстрее всего будет в тюрьму подняться. Так, с инструментами какая-то только немного неразбериха получается. Нет. Тогда сюда. Ага, вот. А где этот адвокат-то может быть вообще? Hey, Terry,
That was a beautiful speech out there. Yeah, maybe so, but it landed me in here. Don't worry. I'll get you the best lawyer in town. Okay, Manny, but quick! Before the movement loses its buzz. Во, его штырит. Ну, давайте искать адвоката. Я фиг его знает, куда он вообще мог пойти. Тут ничего нового. Тогда сейчас вернемся по этому мосту. Так, инструменты. Карточка профсоюза. Плюс у меня есть машинка. Давайте, может, поговорим с этим самым чуваком, который нам эту машинку дал. Узнаем хоть, как ей пользоваться. Так, а кого не забыть-то? Подожди, может, здесь какая-то речь должна быть? Чтобы мы услышали какие-то заветные цифры. Ну, вроде нет. Вторник. Ага. Ну, значит, сейчас немножко подождем просто. Ну, вторник. Tuesday. Так, сюда точно нет. По-моему, рядом с этим, с кошачьим туалетом, да, что-то говорили. Блин, больше ничего не говорят. Ну-ка, ну-ка. Может, тут что было? Да не, убери тогда. Beloved Sandspoof, this regal and majestic feline was a record holder until her career was suddenly and tragically cut short on the second week of the racing season when the airship Olivia 1 on its maiden voyage crashed onto the many bereaved fans testified later was in. Не знаю, как-то это поможет мне. Вторая. Подожди, 15. Это что у нас может быть? Хрен его знает, да? 32. Но это не количество недель. Недель в году 52. Ну, давай так попробуем. Где-то эта квитанция должна быть, да? It's a betting stub for, let's see, Monday, week 1, race 2. Неделя 1, забег 2. Неделя 1, забег 2. Ветерок. Думаешь, хорошая идея? Ну давай попробуем, я в принципе, наверное, ничего не теряю. Oh, betting stop, please. Here you go. Hey, this looks different. Well, that's because it's... All right, just a sec. There you are.
Just a bunch of cats. Yeah, but look how fast they're running. Ah, Sorry, sir. I'm sure you'll be a winner next time. Не то. А если мы сейчас просто поменяем эти цифры? Вот. Так. Да хотя вряд ли. Блин, я где-то, наверное, прослушал, да? Какой забег и так далее. Привет, Николай. Проходите, присаживайтесь. Располагайтесь. Oh, hi. Betting stub, please. Oh. There you are. cats. Sorry. Так. I'm sure you'll be. Окей, ладно, ладно. Так, пойдем тогда поговорим с этим хреном. Может, что узнаем. А, смотри-ка, мы тут еще не были. У нас Николай Грим Fandango. Потрясающий квест. Очень атмосферный и очень интересный. Max's giant cat. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? О, куда это мы пришли? Ну, ладно. Раз куда-то пришли, значит, нам сюда и надо. Что это вообще такое? Надо узнать, типа, число или что-то такое. Что сегодня вторник, мы поняли. Ну да. Неделя забегов и номер. Ага. Это этот хмырь, который татухи любит. Hola, Toro. ¿Cómo estás? Not now, Manny. I'm in the middle of something with Naranja here. На ранее, хорошо. Замечательно. Фу, какой матрас. That's one old fridge. Not picking that up. А чё, он пустой-то? It's empty. Видимо, да, нужно бутылку со снотворным как-то ему. Давайте с ним поговорим. Да никого там нет. Оп. Ага, он отвлекается. It's a little cabinet. It's attached pretty well. It's empty. Yeah, I got to remember to get more liquid nitrogen from morgue. Liquid nitrogen? Freeze the bones, less painful that way. Hey, that sounds good. I could go for that. You got plenty of painkiller in that bottle of yours, so shut up and hold still. Oh, that reminds me. I forgot about my date with Inez. Not picking that up. Hello, operator? Yeah, it's me, baby. How'd you know? Hey, don't say that, sweetheart. You know I meant to stop by and... I'm more happy about leaving town every minute. I told you, Calavera, not now. Me and Shag Fajdalom. Mirnem fogja be a pofáját. You push me to edge, Calavera. Ладно, ладно. Давай-ка мы откроем холодильник и бутылку сейчас эту утащим.
over there. He'd notice if I took it, and he's bigger than me. When I am done, tattoo. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. Так, пока я так понял, никак не... Ладно, ладно, все. Пойдемте еще тогда сейчас походим. Надо еще адвоката этого где-то найти. Блин. Я на прошлом стриме говорил, что квест, в принципе, понятный. Подменим, да. Может, надо было ему этого ликера предложить. С золотишком. Так, ну тут нам делать нечего. Правильно ведь? Жирно. Ну да. Подожди. Я же хотел с этим поговорить, со своим подельником. Ну, не подельником, а этот чувак, который бухает у меня в клубе и делает эти фальшивки. Может, он мне что-нибудь интересного скажет. Да блин, не сюда опять. Блин, единственное, что меня немного раздражает, это то, что нужно вот ходить взад, вперед и обратно. Так, ну пойдем еще раз. Тот мне говорил что-то про жидкий азот из морга. Давай спросим у этого чувака. Well, don't let me bother you. Always. I don't think picking flowers, digging through flower beds is Membrillo's job, not mine. Слушай, а если... Куда ты пошел, Мэнни? Нам сейчас наверх. Да, я понял. I don't want to mess up my blade. I don't want to mess up my blade. I don't want to mess up my blade. Ладно. Побегаем с косой пока. Монументально выглядит так. Так, да не сюда, в смысле? А куда? В тюрьму опять? А смысл-то какой? Ты что-то знаешь, чатик, да? В отличие от меня. И не в тюрьму. Чатик что-то задумал. Просто выше лифта. Выше лифта. А что у нас выше лифта? Я забыл. Йо! Спасибо большое, чатик. Ты лучший. Самый лучший чатик, который только бывает. Ну, я бы мог, кстати, и там по мосту пройти. Да, это заняло бы определенное время, но все-таки. Так, с ней о чем мне поговорить? Да вроде ни о чем. Ух. Подожди-ка. Я думал, я тоже могу поиграть на пианино. Ну, видимо, не сейчас, либо вообще не могу. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please place your bets. Manny?
Can you make reasonable union cards? Manny, are you going to start moonlighting? Or are you just looking to hang out with the sailors? Какая разница? Or not? I have a deal for you. If you can retrieve my money from Maximino, I can make you president of that crooked union. I don't need to be president. And why does Max have your money? I put a whole suitcase of it up for collateral on a rather large wager last month. The race was fixed, Manny. They stole my money like common thieves. Here, take this VIP pass and use it to get into the High Rollers Lounge. They won't let me in there anymore. There should be a safe somewhere in the wine cellar, and my suitcase should be in it. And you can get me a card tonight. If you make it back, Manny, the card will be on the table. Так, все, у нас какая-то конкретика хотя бы есть. Пойдемте. Значит, мы сейчас идем в тот секретный лифт. Как туда быстрее пройти? Что? I have a note for you from Lola. Lola? Yes. Now, where is it? Where? Oh, here. No, wait. Dang. I have a whole new system for messages. Just let me... Here. No, wait. Be quiet. Here it is. Wait a second. It's empty. There was something inside. It felt like a key. A key? Yes. But did somebody come back here and snake the key while I was sorting the coats? Who would do that? They messed up my whole system. Hi, Manny. Я мало что понял из этого словесного извержения. Окей. Так, ладно. Ну-ка, может, у меня в кабинете что-нибудь есть? Ничего нового вроде, да? Так, карта профсоюза мне нужна. А для этого кто спер ключ? Gross. How long was that raven sitting there? Lola, Lola, where are you? Так, тут ничего не увидеть, да? Да не прошу я тырить его. Так, ну пойдем тогда. Мы сейчас в этот самый в закрытый клуб. Так, нам точно не сюда. Нам сюда, потом сюда. Ну да, и попадем по этому мосту туда. Вроде так. Не, подожди, это я к себе приду. Не, мне вниз надо. Правильно? На лифте. По-моему, так. Поехали. Вжух. Так, теперь... пока мы здесь, давайте, знаете что, попробуем вот этот прикол со снотворным как-то провернуть. Возьмем в руки эту бутылку и будем пытаться ей взаимодействовать со всем, что плохо лежит, или со всем, что плохо дышит. Ладно, ладно. Выпить хочешь? Как хочешь. Подожди, может у нее есть стаканы, это нужно слить, а я просто не вижу. Да нет, тут текстурок нету. Мужики, бахните. Да не ты. Ладно, видимо, еще не время. В машинку в той комнате, может. В машинку? Что-то в комнате. Да это вошинг машина.
but I have people who do that for me now. Да, ты не на нее не нажал. I don't really want to do that. Ну, не хочет человек этого делать. I don't really want to do that. Потыкай везде. Потыкай везде. Звучит-то. I don't really want to do that. Не, видимо, что-то должно произойти вот с этим. Где-то я этого официанта должен встретить. И тогда все получится. Наверное. Hi, what's your name? Отнюдь. Сейчас, давайте тогда уже этим займемся. Как там его? VIP-клубом. Так, VIP-клуб у нас вот здесь, да? Да, нам сюда. Вот сюда. Не загрузим. Сохранимся. Ну вот сюда давай. I'm sorry, monsieur, but here's my pass, Jean-Claude. Now shut those doors and drive. Jean-Claude. Oui, monsieur. But actually, my name is Raoul. Для меня ты Жан-Клод. Не более. Так, мы попали еще куда-то. У нас есть вариант пойти туда, пойти сюда, пойти на кухню, пойти еще направо. Слушайте, ужас вообще. Давай сюда зайдем. Кухня это или... Это бочки с бухлишкой или что? Что это? Looks like a turkey baster. Пипетка. Ага, хорошо. Пипетка нужна. Пипетка вообще нужна каждому. Not picking that up. Подожди-ка. Что это? Looks like cans of some sort of canned meat. Oh, I really hope this isn't where the old race cats end up. I don't need any cat meat. I don't need any cat meat. Так, какие-то банки, да? Looks like more of that cat meat or whatever that is. I don't need any cat meat. 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 Вот это что такое стоит на краю здесь? Коса. А, подожди, банка. Банки мы можем открывать. Ладно. Может, потом. This cask is sealed on the top too. Закупорен сверху, отлично. Нам есть чем откупорить. Так, выбираем. Применяем. Да, Господи Иисусе. Ну, в принципе, да, ты прав. Да, давай, давай, давай. Это фиолетовая жижа. I wanted some wine. Oh, look at what a mess you have made. Get out of here. Hey, what about my vino? It's not self-serve. You'll just have to wait until I get around to it. Винишка, винишка. Так. I don't really want to do that. Я согласен, да, вино нам сейчас тут не поможет. Looks like more of that cat meat or whatever that is. I don't need any cat meat.
Ладно, тут что-то пока ничего не сделать. Господи, ты страшный. Hey. I'm trying to get some sleep over here. Давай побьем того официанта. Probably later. Maybe you could take me down now. Oh yeah, I could take you down, but I can't eat customers anymore. No, down in the elevator. I want to go down in the elevator. That's true. They wouldn't see me hit you in there, but I still get in trouble. Why can't you hit customers anymore? Exactly. It makes no sense. Just open the elevator door. Then they really see us fighting. I don't want to fight. I just want to use the elevator. Chicken. Какой же ты тупой. How about a bribe? Look at me. What can you give to a guy who has everything? Sorry. To where? The elevator. Doubt it. Can't I go down to the cellar? It's a wine cellar. Wine goes down there. Hey, let's beat up that waiter. Not a bad idea. But he's new. Give him a break. Okay. Nighty-night. Окей. Сюда еще вернемся. Так, а если с тобой поговорить? Busy as ever, I see. Busy as ever, I see. Прикольная локализация. Занята. Ох, какая котейка. Who needs a giant 24-karat gold cat? Ah, who needs a cat, period? Во-во. Кому вообще нужен кот, если есть собаки? И слоны. И лошадки. Так, а ты кто у нас вообще? Nick Virago. А, вот он. What are you doing working in the High Roller Lounge? I would think Maximino's private lawyer would have his own office. I do, but they don't serve drinks there. Got a little lipstick on you, lover boy. I already got rid of that, and I can do the same to you, Calavera. Так, у него какой-то ключик в портсигаре. Слушай, насколько важный хрен, а? Я так понимаю, именно он нам нужен в качестве адвоката. Everything all legal with the kitties? Да, да. Yes, they keep themselves pretty clean. Who do you like in the fourth race? Well, there's a white-footed tabby in gate 2 that's looking strong, but has a slight eye infection. But you think he's gonna pull out of it and win anyway, right? No, that puss-eyed puss is going to lose, but nobody knows, and I'm going to make a mint. I have to tell this to someone. I hate cats. Me too, but they keep the lights on around here. Nick, I need a lawyer. You get yourself in some kind of trouble, Calavera. Ну, почти. Здесь замешаны большие деньги. А, может, ему сразу вот это сказать? Friend of mine's in the slammer. So will you be needing a regular lawyer or an excellent lawyer? An excellent lawyer. Any excellent lawyer or the best excellent lawyer? The very best is good enough for me. And who would you say that would be, Calavera? Who would you say is the best lawyer you know in all the land of the dead? You are, Nick. That's right. And that's why Maximino retains me on an exclusive basis. Sorry, but I don't do odd jobs. It's Virago's cigarette case. Nah, he'd see me do it. Так, надо как-то по-другому, да, к нему подкатить? Virago, I really... Well, my dance card is... Не знаю, Макса, могу ли я одолжить тебя? Больше, чем он, это вряд ли.
Макс, про тебя и Оливию. I could tell Max about you and Olivia. That sort of claim could send a man like Max into quite a rage, especially if the messenger had no proof. Max and I are friends. He'll believe me. People believe what they want to believe, Calavera. And I want to believe you're a smart man who doesn't go around spreading dangerous rumors. I've got to talk to Max for a moment. When I get back, I hope you're gone, because I'm sick of looking at you. Даже не думай так быстро от меня отделаться. Портсигар. Man, this is gonna get me in trouble. Да хрен с ним. There's something rattling inside. Must be in a hidden compartment somewhere, but I don't see a latch or anything. Так, нужно как-то его открыть, да? It's Virago's cigarette case. Подожди-ка. I can't open the part that I think has the key in it. Значит, нам нужен кто-то, кто может. Ага, это кругаля мы, значит, сделали. Так, а сюда, если пойти? Это что это у нас тут? Столы, стулья. И все? Так, слушайте. Полно предметов, полно мест действия. А, смотри-ка. Это же сигареты. Значит, можно предложить их этому портмоне. Или этому портье, или как там их. I don't think that would get me the key. Busy as ever. Так, тут хочет драться без конца. Что ему поможет-то? Да нет. Так, у меня есть такое ощущение, что я в небольшом тупике. Интересно, я прав или нет? Так, сюда никуда не пойти. Туда он принципиально не хочет. Думай, Форест, думай. Подожди, мы стырили ключик. Может, к тетке его показать этот ключ. Сейчас попробуем. Ну, в смысле, не ключ, а этот портсигар. Looks like it hurts. Is that a shoe? Ah, get lost. Обезболивающие, да? Может, этой пипеткой нужно набрать? I could siphon out some booze, but the baster wouldn't fit down the neck of the bottle. And anyway, I've got plenty of hooch back at my place. Есть еще вариант пипеткой залезть в раковину ту. Ну, в раковине там вода из-под кальяна просто, и все, как бы не более того. Пойдем попробуем, нам все равно в ту сторону.
поговорить с теткой этого адвоката. Так, там этот. Все, я вроде более-менее начинаю запоминать дислокацию. Mind if I go in? You don't want to go in there. I haven't cleaned up yet. Конечно, ты стерва, а? I don't think that would get me the key. Блин. Пипетка, иди сюда. Так, хорошо. У нас теперь есть пипетка с чем-то. Использованная вода от кальяна. Значит, теперь тот хмырь офигеет от обезболивающего. Я не знаю, побежит, проблюется или что с ним будет. Портсигар, Карли, покажи. Так я уже. Обалдеть, чатик, ты даже имена запоминаешь. У меня уже, если честно, перемешались они немного. Подожди, а что он говорил, что эта пипетка в бутылку не пролезет? Может, ее не здесь надо применить? Так, сохранимся на всякий случай. Не, охранница. Ну, сейчас попробуем, да. Я про нее уже забыл совсем. Ай. Who is over there? Так. Look, you broke it. Now it won't shut. Nemazogia, hold still. What are you, dead? Keifa, wake up. I don't work on drunks. Resek Chovargo. What kind of sailor are you? Can't handle booze, huh? Hogy te azt gondolod, hogy engemet te nem fogsz kifizetni. Te teljesen bolond vagy. Well, let's go. Toto, I got your boy Naranja here. MIA here. Well, he sobered up. I send him to limbo. Yeah. You'll make it there by morning. Promise. Oh, yeah. That is what I told him. Да черт из два. Are you kidding me? I gave him the idea in first place. Work in the morning. I already searched him pretty thoroughly. Tiger can't change his stripes. So, you still Возьми то, что тут лежит. Hang on a second. Get away from that. Hey, listen to me. You got to take care of yourself. Hang on a second. No, yeah. Не дает. Что мы можем сделать-то? I don't really want to do that. Еще раз холодильник открыть. I don't think that would shed any light on things. В смысле? I don't think that would shed any light on things. Ладно. Пойдем отсюда. И теперь еще раз залезем. Интересно, может что-то, ну, обновилось, поменялось. Так, бутылка теперь вообще не активна.
It's empty. I think these are binders of tattoo designs. They're labeled nautical and nice. You said and a third one just says Anchormania. Hey, Velasco! Manny, do you mind? Artist at work here, eh? Got guts. Artist at work. Окей. Ну да, наверное, хрен с ним что сделаешь. Ранее. Ладно, пойдем отсюда. Видимо, пока еще ничего нельзя сделать. Так, один предмет у нас есть. Вернее, одно условие у нас выполнено. На ранее не придет на работу. И это хорошо. Дальше, может, еще залить себе в пипетку этой жижи. Так, где у нас охранница? Охранница у нас... А, ну здесь, повыше. Ну, пойдем, ладно, к ней тогда. Мы ее взбесили, конечно, конкретно. А, подожди-ка. У нее же тут этот штука для детонаций. I don't think that would get me the key. Да, блин. What's that? Cigarettes. What does it look like? Don't try to make nice, Manny. It's too late. What? It's a new compact for your makeup. Manny, I don't wear makeup. You know that. And I'm not saying you need to. Good. What? It's a little something special I bought for you. Don't try to make nice, Manny. It's too late. What? I don't know. I found it under your desk. Unattended? No, there was a shifty-looking guy with crazy eyes who put it there. Oh my God. Give me that! It's a bomb! Another senseless act of terrorism nipped in the bud by Security Officer Carla. Wow. It was completely destroyed by our own detonator, so I can't tell what kind of bomb it was. But here's something. A key? I better bring that to Chief Bogan. Yeah, you can analyze it with your metal detector. Так, звук, да. Извиняюсь. Так, у нас есть ключик, но я пытаюсь предположить, от чего он может быть. Раз он моряк, он может быть отсюда. Он здесь не нужен. Да все нормально со звуком, чатик. Я уже... Так. Давай попробуем еще в пипетку набрать себе снотворного. Так, это вообще не настроено разговаривать. Ключик. Это... Так, набирается, хорошо. А взаимодействовать как?
Лола нам передала этот ключ, считай. Этот козлин его стырил. Ну-ка на, выпей яда. Так, а если этот ключ показать этой тетке? You don't want to. I haven't cleaned up yet. This key doesn't work there. Так, ну пойдемте тогда это самое. Не сюда. Ну ладно, пробежимся поверху. Что нам могла хотеть сказать Лола? Ой, слушай. Тут все что угодно может быть. Не, сюда нам не нужно же. А там пчела сидит, летает. Пойдем тогда сейчас к этому самому. Блин, вот я кругаля сейчас, конечно, дал. Сейчас обратно в этот погреб придем. Вот мне что, просто спуститься по лестнице, пойти сюда, да? Я вот... Вы видели, да, что я сделал? А тут что? Anybody there? Look, I told you we don't have. What? You have to wait until Tuesday. That's kitty hat day. I don't want a kitty hat. Fine with me. What's your bet then? I don't gamble. It's a conflict of interest for me. Then why did you call me down here? For the friendly conversation. У пчел? Не было. Так, а пойдем-ка посмотрим. Куда этот хрен пропал? I don't think it would be a good idea to barge into Max's office while he's meeting with Nick. I don't think it would be a good idea to barge into Max's office while he's meeting with Nick. Ну-ка. I don't think it would be a good idea to barge into Max's office while he's meeting with Nick. This key doesn't work there. Так, давайте думать, что может быть здесь. Для чего-то эта комната нужна же. What was Nick doing with this key? What was Nick doing with this key? This key doesn't work there. Может, он выпить захочет. I don't really want to do that. Эй, ты. Прикозябра. Okay. Ладно. Никак. Подожди, может считается, что я спустил давление, когда открыл клапан. И теперь могу открыть это все дело. Ну, как бы, напор сошел, и теперь... Ну, вы поняли, в общем. Сколько тут всего. I'd better not open it when it's full. That could spill a lot of juice. Давай еще сольем. Я не жадный. I told you to stay out of here. I wouldn't have to come in here if the service were a little faster.
Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis confus. Блин, он пропал куда-то. Как он перемещается вообще? Пошли дверь искать. Пойдем. Ну давай к пчелам. Но, по-моему, там не было ничего. Так, к пчелам как попасть? Ну да, вот так. Короче, игра меня немного запутала. Это же у нас почти слепое прохождение, поэтому я принципиально не буду подсматривать. А что у нас здесь внизу? Poor Terry, this is all my fault. How you holding up? Manny, you gotta get me. I'm a victim. I'm working on it. Ясно, понятно. Давай в морг зайдем, может там что поменялось. Походу дела нет. Так, а если мы поднимемся повыше, это куда мы попадем? Я просто освежить память. Ага. Ключ, ключ. А у меня в клубе есть? Да нет, ничего там такого вроде не было, где можно было бы задействовать ключ. Так, сохранимся. Пчелы. Здорово. А, подожди, маяк у нас тут, да, запертый? It's locked. Да я знаю. Точно. Что-то мне подсказывает, что нет. Нет этого. Да, есть. Lola? Careful, Manny. You may not want to see me like this. Lola! Did Nick do this to you? Yeah, he wanted that picture real bad, but he's never gonna find it, that fink. I'll get him, Lola. I'll show Max the picture for you and fix Nick for good. Just tell me where you hid it. Oh, Manny, it's all my fault. Always falling for the wrong guys. You know, I even had a thing for you once. But you were so hung up on that Meche woman, I figured I didn't have a chance. Lola, where's the picture? Tell me, Manny, would I have had a chance? Never mind. You just want Olivia for me. Tell her to improve her taste in men, or she'll end up just like me. Tell her to get a nice guy, Manny. Like you. Lola! Lola! Капец. Oh, Lola. Hey, there's a picture of a tongue on it. And it says number 22, lengua. Номер 22 из чего? Ленгуа, номер 22. Hey, there's a picture of a tongue on it. And it says number 22, lengua. Так, теперь нужно вернуться к этому адвокату. И чё? Чё я ему скажу-то? Гардероб. А, гардероб.
Точно. У меня же есть свой собственный гардероб. Не сюда, да? Номерок. А, нет, там этот. Да, язычок номер 22. Ну что, мы делаем успехи вроде. Так, сколько мы уже играем? 2 часа. Чатик, как вы себя чувствуете? Если хотите, мы еще полчасика поиграем, и тогда будем уже заканчивать на сегодня. Просто интересно, что у нас нарисовалась хоть какая-то прямая линия в коем-то веке. Хотелось бы узнать, что здесь. Еще немножечко. Хорошо. Так. Ладно. Я не это имел в виду. Так. Выбрать тебя. Давай-ка. Hey, this is a card from my new coat check system. You do care. Can I have my coat, please? You bet. This is so exciting. Okay. Hold on. 22. Lengua. Ah! Here it is. Oh, darn. What's wrong? Just shoot me. Lupe, what is it? This can't be yours. That's it. Thanks. What are you doing with a tiny girl jacket? I don't suppose there was a camera back there anywhere. No. She must have hidden that somewhere else. I'll tell you tomorrow. Куртка. It's Lola's jacket. Poor Lola. If I only had her camera or that film, I could really get Nick. There's a little slip of paper in one of the pockets. Так. All that this paper says is number 36, the rusty anchor. What is that supposed to mean? 36, ржавый якорь. Подожди. 36, ржавый якорь. Про якорь я что-то уже смотрел. Нам надо к татушнику, да, пойти? Наверное. Давай попробуем. Так, тут ничего у нас не появилось нового. Ну, с ним мне тоже, в принципе, не о чем пока разговаривать. Everything okay? What happened to Monsieur? It ran out. What? Подожди, или нужно сделать, чтобы 36-й номер выиграл. Давай попробуем сначала немного махинаций провернуть, а потом к татухнику пойдем. К татушнику. Татухник. Пошли. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please place your bets. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, betting is closed. No more bets, please. Le numéro gagnant, le 11, noir, impair et manque. 11, black. Ну, понятно, да. Давай дальше. Эй, ты. Le numéro gagnant, le Сейчас должен выиграть 36-й по ходу дела. Надо только поймать его.
Да блин! Он слишком резкий. Да блин! Мне не хватает скорости. Как тебя зафиксировать на 36-м-то? После 33. А, подожди, они что, одни и те же, что ли, всегда? Ладно, будем пытаться так ловить. Да блин. Так, я сейчас буду просто дико тыкать. Да и... Так, меня это раздражает. Да я... Где-то прям посередине всего вот этого действия и называется 36. А, ты... А. Нет, это должно быть правильно. Да ну ё! Гадость. Да, я упустил 36. Это надолго. Ладно, я потом вне стрима попробую. Мне кажется, это здесь. Ладно, не будем мучиться. Пойдемте сходим к этому, к татушнику. Ой. И посмотрим, что он скажет нам на это. Будет ли это... Да блин, не туда пришел. Ну-ка, подожди-ка. А если этому чуваку сказать? Так, у меня Мэй не сломался. Так, давай-ка сейчас сделаем вот так вот. Нет. Не, ну казино-то у нас не просто так, правильно?
Так, татушник у нас там справа. Жук. Там пчелы. Да не. Оно работает, ну, блин, должно работать. Я, по крайней мере, вижу именно вот 36 как эту самую комбинацию. 36 ржавый якорь. Потому что там что-то в этой книге про якоря было. МГ. Что это может означать? Machine guns. Yeah, but I wouldn't exactly... hang on a second. Reach for that again. So, what happened after dinner? I don't think that would shed any light on things. Hang on a second. This mean anything to you? You mean beside the song, the poem, and the bar, and the statue by that name? Sure, it is one of my most famous designs. Here, I show you. Давай, show me. Let's see, number 30, Harmin Sedge, Harmin Sketter, Harmin... 36. Here, hey, what is this? Чё? My friend Lola left that here for me. Oh yeah, Lola was here, sweet girl. Ты, козлина, сразу не мог сказать? Papa Toto says hello. Right. Ей уже ничего не передать, урод. Так. Кажется, эти коты идут почти нога в ногу. 6, 6. Оливия. 6, 6. Номер 114. Так, ну пойдем тогда, сейчас будем эти махинации всякие проворачивать. Будем же, чатик? Махинации. Всем же нравятся махинации. Я не встречал человека, который не любит махинации. Махинации. От слова мохнатые нации. Так, что, попробуем этот 6-6, да? Ну, вторник, да? Hello? Oh, hi! Betting stub, please. Here you go. All right. There you are. Че, опять ничего? Cats again? Sorry, sir. I'm sure you'll be a win. Так, что-то не то, что-то не то. Ну да, не могло быть так все настолько просто. Может, вот 1.14 нужно? Давай попробуем.
6, 114. Hello. Betting. Here you go. Что-то мне кажется, нет, да? There you are. Cat's up. Подожди, может прям эту фотографию показать этому хрену? I don't think that would shed any light on things. Отнюдь. А тут у нас что? I don't think that would shed any light on things. У нас есть другая касса? Нет, только одна, вот эта. Так, этот хрен не появлялся. Busy as that? I don't really want to do that. Накапай ему в рот просто и I все. don't really want to do that. Зря. Этот фиг всегда с подносом ходит. Подожди, может нам его пробесить нужно и в эту стакашку разбавить? У нас еще и этот пиджак остался. Пиджак куда можно применить? I'm not doing that with Lola's jacket. Nothing else. Может нам это что-то с билетом. Давай посмотрим повнимательнее на эту фотографию. Нилмар. Шесть, подожди, может это неделя скачек? Сейчас надо... Сейчас напечатаем один. Так, допустим... Тут 32, тут 15. Ну, понедельник, это понятно, тут не ошибешься. It's a betting stub for, let's see, Monday, week 32, race 15. It's a betting stub Monday, week 32, 32-я неделя, забег 15. 32-я неделя, забег 15. Значит, смотри, нам может быть, знаешь, что нужно? 32-я неделя, забег 15. Да. 32-я неделя. Во. Забег. А, в смысле. 6-й. Неделя. Вот насчет недели я это самое. Подожди, то ли первая или вторая, по-моему, да, у той котейки была, про которую он говорил. Попробуем 1-6 вторник. А потом попробуем тогда 2-6 вторник. Думаю, так.
It's a betting stub for, let's see, Tuesday. Week 1, race 6. Hello? Oh, betting. Here you... Ah. There you are. Sorry. Ладно. Сейчас попробуем вторую неделю. Такие не палимся, вообще стоим прям перед ним, печатаем себе квитанции. Так, 2, 6, Tuesday, Wednesday, ну да. Hello. Oh, hi. Betting. Держи уже свою квитанцию. Just a second. There you are. Да. What? Are you a winner? Big winner. Есть. Thanks, pal. Glad I could help. Так, мы взяли что? Какую-то эту... Ну, наверное, документ на выдачу приза, да? Во, она дает. Молодец. It's Lola's last work. A juicy photo of Nick and Olivia kissing. Ага. Так, возьмем его в руки и пойдем сразу туда. I think that guy was up to something. Don't you, Doug? Нет. Doug? Oh, that guy? Personally, I think he was nuts. На себя посмотрите. Так, все, сдвинулось дело. Теперь нам нужен либо этот фиг. Вот он пришел. Гад. Слушайте, а если он нас сейчас это самое прорастит? Что-то хреново как-то. Look what I found at the photo finish booth. Looks like Naughty Kitten and Bad Tomcat are neck and neck. What do you want? I want to tell you a sad story of a young man unjustly imprisoned merely for speaking his mind. It's time to shake up the hive. Viva Revolution! I guess our business is settled. Almost. Yay. Was that for the photo girl? No, that was just for being you. I don't have time to get you for Lola, but I'm sure somebody will. You didn't have time to save her either. But don't feel too bad about that, Manny. I hear saving women really isn't your forte. Ха-ха-ха. Зато ты легко их убиваешь, паскуда. Так, теперь нам это... Пчела нужна. Она нам должна инструменты, как минимум. Но она из-за нас, конечно, оказалась в тюрьме. Ну, косвенно. Не то, чтобы мы ее туда засадили. Но просто мы вдолбили ей в голову вот это все профсоюзное и так далее. Боген липкий жирный студень. Вот у них, наверное, инструменты, да? Those are some pretty big tools. I'll just have Lots come pick them up on our way out of town. I don't think anybody's gonna be using them for quite a while. Those are some pretty big tools. I'll just have Lots come pick them up on our way out of town. Ну, в общем, он их просто подберет тогда. CBs! Freebies! Freebies! CBs! CBs! Freebies! Freebies! We're strong! We fight! We're killer bees! Manny! Do it in time, alright? Okay, sorry. From the top! Hell no! We won't work! Ладно, им не до меня. Bogan is a big fat jerk! Bogan is a big fat jerk! Hell no! We won't
Так, инструменты есть. Моряк в отключке. Что там еще нужно было? Профсоюзную карточку. Профсоюзную карточку я могу получить в том месте, где этот демон охраняет спуск на лифте. Как мне это сделать? Ну-ка, может, это подружка этого хмыря теперь ушла отсюда. Это до сих пор в отключке, леди. Okay, forgive these five. Point beauty. The crack one. Break. Woman. A seat bar. Break the mirror. Growth. Вот ты бы вместо того, чтобы вот эту хрень слушать. Painkiller. And what? It lingers. Она за мной, что ли, повторяет? Вот стерва. Consider it an homage. Well, keep practicing that. Ничего. Ладно, ребят, давайте на самом деле на этом заканчивать. Я считаю, что мы сегодня добились успехов. Стрим, конечно, получился дольше, не настолько богат на события, но мы самостоятельно, потихоньку и планомерно разгадываем все головоломки, которые нас встречают в нашем приключении. Спасибо, что смотрели. Жмите лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами на новых стримах. А я напоминаю, что с 22 числа у нас будет Sekiro Shadows Die Twice. Это обязательно. Ну и приходите на стримы и на другие видосы. Спасибо, пока. Пока-пока. Все, всем удачи и до связи. Пока.